producer, always behind the cameras. Hey there, ladies and gentlemen, this is Caleb Modesto, my name, but Musioki is always my dad. This is Top Prime Media Breakfast Show that the voice is going to be hearing Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. only on Top Prime Media, and is in your bodies at Top Prime Media, saa moja kamili with me, Caleb Musioki. Let's be on Monday to Friday. Thank you so much, Caleb Musioki. And for Straight Talk Show, I'll be your host, Faith Wamboy, every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 p.m. And now I pass the mic. Hey there, my people. This is Faith Masita Drive Show every Monday to Friday from 2 to 4 p.m. See you there. And now I pass the mic. Hello everyone, Dana Ndulo is my name. Let's meet every day from Monday to Friday at 1 p.m. and 4 p.m. Let's get more news in Kenya and across the world. Let me pass the mic to... Hello our good viewers. My name is Gerard Chalo. Kipindi ni Mikiki ya Spoti ndani ya TPM Viwanjani kila siku ya Jumamosi. Tupatane mtazamaji, kwa heri ya kuonana. Hello guys. Here's Elvis Mugambi. Kikao cha wazee is my name. Each and every Wednesday, time 8 p.m. we will be rolling the society issues. What are we at? What are we to wazee? So sit back as you watch, relax at your comfort, because Kikao cha wazee is gonna be fire lit. Hello viewers, Wekesa is here, the producer, always behind the cameras. Hey there, ladies and gentlemen, this is Caleb Modesto, my name, but Musioki is always my dad. This is Top Prime Media Breakfast Show that the voice is going to be hearing Monday to Friday, 8 a.m. to 10 a.m. only on Top Prime Media, and is in your bodies at Top Prime Media, saa moja kamili with me, Caleb Musioki. Let's be on Monday to Friday. Thank you so much, Caleb Musioki. And for Straight Talk Show, I'll be your host, Faith Wamboy, every Monday to Friday from 10 a.m. to 12 p.m. And now I pass the mic. Hey there, my people. This is Faith Masita. Hey. Yes, good afternoon. Welcome back to Top Prime Media Drive Show. Na mimi hapa Faith Masita. And today I am not also alone, but yesterday I wasn't there, but yesterday there was another program, but now here we are. Today and tomorrow I'll be there from Monday, Tuesday, Thursday and Friday, and now Drive Show continues as normal. And today I have a guest here. Msanii anajiita msanii. Yeye pia ni Reverend. Jina ingine ni gani tena? Mama Girl and Boy. Mama Girl and Boy. Another one. Another one ni yeye amesema hivi. So right leo amevalia goggles. Leo anatuangalia hivi na macho 4. Msanii wa sanaa. Hiyo ndio jina langu. Hiyo ndio jina yake. Of course you know her. Ndio watu jina yako. They're gonna just come after me looking for your name now. Maybe one do next one. Yeah, guys. I'm Faith Wamboy. Faith Boy. Yeah, that is her name. So how have you been? I'm okay. You know? A little bit under the weather. But we thank God. When you say you're a little bit under the weather, what do you mean? So the weather is just up here and you are down here. Hey, manzejo, wacha kunipisha kwa hisho ni kumaanisha si feel poor. Okay, it's not for me, but also for viewers. Unaweza sema hivyo alafu na kuna mtu hajaelewa what you mean.
top shorter. You guys, anyways, you feel poor kidogo, but I'm fine. She's saying she isn't feeling well, but she's fine. You know, nako sawa. Maybe ayuko poa kimoyo moyo. We can say that. So, welcome to Drive Show. And Thank you so much for having me here on Drive Show. Yes. You're welcome. Unajua mbona nacheka. By the way, today is on a Thursday. Are you happy? Yes, I am happy. What makes you happy? The gift of life. Amen. And so many other things, because the gift of life is the first miracle. First miracle that we receive every single morning. And it is Unajua, one thing it said, you know you will sleep. But waking up, there's no guarantee. yeah, it's not guaranteed. Yes. But here we are, very live and kicking, and we thank God for that. Me, I am also happy that it's a few hours to give Friday. You know this. Oh, when is your weekend in You know, weekend. The weekend is about to weekend. Alafu kuna wale wenye wanaanza. Diana anataka kuendea nyota. Yeah, she mentioned Kwa Ezekiel. Yeah, and Ezekiel is around. Ako Kitengela. Until when? Sato hivi. Sasa Diana anataka kuendea nyota ya ndoa. So please to our viewers, anaitwa Pastor Ezekiel is in Kitengela na nimesikia atakuwa hadi Saturday. So make sure kama nyota yako ilienda, go back to Shindwe. Anyway, nyota. You guys, wokovu ni roho yako na kumjua Mungu kivyako. Kwani mnataka Ezekiel yeye apate aje za wale wa huko waende tu. Wale wa huko waende. Sisi wengine wacha tu tukae. Tubaki tu. So tomorrow we only having some few hours tufike kesho. Is a Friday. Kuna wale wenye walishaanza weekend yao kuanzia jana, and by the way I envy them, you know why? Mtu anaanza weekend aje on Wednesday? Kuna watu wameanza weekend on Wednesday. Oh my god, there are some people weekend ilishaanza hata kuanzia Tuesday. So how lucky can they be? They're so lucky. So, and today I want us to talk about something that is really happening in the society. It is affecting a lot of people. And the topic is that love should not hurt. Love shouldn't hurt. Yeah. And around that topic, the question is, why is domestic violence still happening in our homes today? And I worry a lot. Lack of discipline, lack of the fear of God, lack of following how Christ put marriage, or the way he just, there's how Christ put it all together. Yeah. There's nowhere, unajua Adam angekuwa mtu wa kupigana, angepiga Eve juu ya kukula hiyo matunda, wakabaki wakiwa uchi, wakaanza kujiona wakiwa uchi. Baba mbona hakumpiga? You see, Lord, even the worst king that we read about, the most furious kings that we read about, there's nowhere that they valued their women. They never beat them. They loved their women, Esther, who was also married by Ahab, as a second, ndo akaachana na the first wife. Mbona hakupiga first wife amfukuze? You get? Yeah, I see. It's just that if somebody isn't making sense, replace them. Achana na mambo ya kushinda mkipigana. It's in the Bible. It is not written in the Bible that people should fight. No, what was and by the way, you just brought it very well. That the very first sin that Eve made was to eat the forbidden fruit. But then let me tell you, Faye. Do you know even Satan knows you're not supposed to go to a woman without something? Ngoja punchline. Faye anasema hata shetani.
wonder why mtu unataka kuona dem na una kitu. Unaona aje dem na una kitu? Hata snake ilijua. Snake ilijua. Nilijua story ya msichana aendewi mikono. Every woman loves being lured. The little things, you know. Zina matter sana. They matter. But again, you just mentioned this, that even when Eve went and ate that fruit or brought that fruit for Adam, now akakula wote. That was the biggest sin that woman committed. Yet Adam did not take it upon himself to go and beat his wife. And my question is, what is happening to men nowadays? Not only nowadays, hata kutoka kitambo. I've told you, lack of discipline and lack of the fear of God. Hiyo tu. So a man who beats his wife is lack of fear of God. How do you fear God and you beat a woman? And you beat a woman. Thank you. It's the same thing. How do you fear God and kill a man? Namweke aje still wire simwachani. Come on. Someone is trying to attack me in a way. But but you know what? The lack of fear of God. You too. Hey. Yeah. Okay. And then, you know, I just want us to talk about what accounts to this domestic violence, physical, emotional, or financial control. Nini naletanga you most of the times. You just mentioned that it is lack of fear of God, it is lack of discipline, but there are also those other things that make these men or women to beat their husbands. You know, squeezy, it is a two-way. You ukinipiga bro, mi pia nakupiga, uwezi nipiga na chill. But the men have dominated in this area. They beat women terribly. Nini inakupush sana upige huyo mtu? Cause me I want to understand. Hadi tu fucking unachukua ni unapiga. Mimi usema hivi, kama msikizani achaneni. There's no need. Vita si. I make sense. It doesn't make sense. Achaneni tu roho safi. But now if you're a woman, just walk away. Kwanza mtu akianza kukutisha siku moja nitakupiga. Meaning hiyo siku atakupiga na itafika. And you know men never lie. They never lie. When they tell you, I'll beat you, fainta kuchapa. Atakupiga vibaya sana. So hiyo inafaa kuwa number 1 red flag. That's a very number 1 red flag. And before we continue, there is this day I was talking to a friend of mine, and then they say that this guy is a Kalenjin guy, and then he said from their community, women can be beaten and it's not a big deal. They can be disciplined as babies. I'm like, come on. Hadi tulikosana. I'm like, unamaanisha nini? Faith, imagine you being married in a Kalenjin land, and then someone beats you and he's like, you know, unajua nimelipa mahari. Does that mean that mtu tulipa mahari now they can? Na by the way, kama wako hivyo, God forbid, don't bring a Kalenjin my way. Kama wako hivyo. But no, I know there must see lazima wako hivyo. Some are just culturally mindset yao bado iko na ushamba fulani. Iko na ushamba na iko na toto. That baby alifaa kupigwa. Yeah. So, who said okay, so? I was lacking a better word, but you know I'm blunt as possible. Kitu kaya ni ushamba ni ushamba. So ni we don't sugarcoat it. Wako na homo sapien fulani. Homo sapien was just chilling. Faith amesema to those people who are beating their women. Ni homo sapien. Ni homo sapien. Ambia mtazamaji pale. Yeah, hiyo homo sapien, guys. I'm allergic. It's not. You know someone can beat you anytime. You murife your life. Imagine. Murife. Cause see, you see these people that beat women. Fei, ebu muulize saa hii, msichana wake akapigwa anaweza fanya nini?
wanakuanga wabaya. Mimi mtoto wangu usijaribu kumpiga, mimi ndio security ya mtoto wangu, mimi ndio kila kitu. By the way, anapiga msichana wa mtu, you know. Okay, let me ask this question. There's this fan and vice versa, by the way, because kuna wanawake wanapiga wanaume, tunafaa kuacha. Mimi naona kama mwanaume unapigwa, hiyo sio shida. Sasa mwanaume unapiga mwanamke, why? Faith, kwani kwa nini mwanamke achape mwanaume? Tuanzie hapo. You cannot beat my son. As who? As what? You have a son already. Yes. She has a son, and the reaction I can tell. Mbona mwanamke apige mwanamume? But in the very first case, these men, wao ndio wako na shida. Unaona? And with them, asijasema eti your son is going to be beaten. Faith is a narcissist. I'm not. Come on. She's a feminist. I'm not a narcissist, but what I'm saying is that imagine you find that wewe msichana umeolewa, umeenda mahali, and then your husband now can beat you because amelipa mahari, ama aseme eti juu umefanya tu mistake kidogo eti anakupiga, eti anatoa makosa. Say there's a video that was trending, and this woman was telling the guy, "Sunipige kama wale wanaume wengine, kwani wewe ni nani?" And then anaekelea the guy makofi, and the guy akaekelea tu bag vizuri, akamwangalia, and he like walked away. You get my point? Hata nikiweza kushika. Yeah, so there are also women who are toxic in a way. Yeah. Now there are women who love men that beat them. So it is in their and by it's in their DNA, and you know, Faye, it comes from where you're raised. Ukigrow ukiona baba yako akipigana, wewe pia unapigana. Ukigrow kama uone hiyo mambo, haiwezi kubamba. Haiwezi. Mimi sijaiona mamangu akipigwa. So ukinipiga mimi najiondokea tu. Basi sasa mimi ni yule mtu mtasema hivi, unanipiga, it is a tit for tat. You beat me, I beat you. Because tell me why unanipiga, why in the first place? I mean, in a relationship or in a marriage, sisi ni watu wakubwa. If you've seen a problem, nikuja niambie hivi kitu umefanya mimi sijapenda, and I don't want you repeating it again. But you taking that action ya kunipiga, you come on man. Hapo tutafanya vita. I'm not saying that mimi naweza piga mtu, but I mean, unanipiga ninatoa damu guys. It's even bad. Unaweza fanya nini ukipigwa Faye? What's the worst you can do? Najijua. I just don't want to disclose it. But hey! Besides, please. But the best thing is that just walk away when there is a conflict. You know? The best thing is to walk away. But now there are those people who will still keep on pressing you. Muanze kupigana, you know. You know, according to me, GBV, gender-based violence, it is basically a mixture of social, like venye nimekuambia ni mahali mtu amelelewa. So it's social, it is cultural, na hizo ndizo vitu zina drive. So it's a mixture of stuff. And also getting to understand why hiyo ndo way ina prevent ukwe a violent person. Yes. But also there are some things that can lead someone to ndiye apigwe ama apigane. There's this talking angles like, okay, you guys mlikuwa mnaongea kitu, and then the way you're responding ama the way you're asking, the tone, just in short the tone. It's not even about the tone, it's about there's just somebody who wants to be in control and wants to feel like they're in power. Yani umse anataka kufeel
nataka ujue mimi I'm the man, mimi ndo kusema. Ama the ladies wenye wanapigananga, unataka kucontrol, you want to be in control, you want to be wewe ndo uko na ile nguvu. Because this person feels entitled when it comes into making of decisions. Nani nonsense too. Hawatakangi kuambiwa ukweli. And then what they do, they restrict freedom. Ndio maana wanatumianga hiyo force. Sasa unapata kama ni dem ataki mtu wake apatanange na wasee huko hivyo, anataka akitoka job anakuja. And then for a man ati nisikuona na mama fulani, sijui enda kupiga, sijui what. He just want to be in power, and it's total bullshit. That's total bullshit. Total bullshit. You know, I was worried, and then at some point nikasema, you know, Faith, we are all growing. At some point I know I'll be in marriage. And then it will come a time now, because now we are so civilized. Na sisi watu tumesoma, you know. Some vitu za kitambo. You know, when it comes to this discussion, you don't even need to shout. You just tell them the facts. Yeah, you tell them the facts. Tell them the facts. You know, sometimes you give them time to talk, and then slap them on their face. You don't need to use your hand. Just use your words. Slap them with your words. But you see, and then I was worried, you know, there are some things that I may have seen, maybe our aunts, our grandmothers doing, wakiwa kwa ndoa. And then me, I used to say, I mean, come on, ukuje unipige bado nikupikie, na bado kasi ya kupikia, you still beat me again. Well, I go cook that food well, and that thing ilikuwa inaniuma, Jupia waliipata. Ndio maana nimekwambia sometimes inatumika na the culture where you've grown in Fei. Like so waliipata na wao wakachukua hiyo tabia, na kuna watu waliipata na wakaichukia. There's a man who will tell you, mimi nilipata babangu anakunywanga pombe, that's why inachukia pombe. Una get? Haya, kuna mtu atakwambia mimi nilipata mamangu akipigwa, and that's why I hate marriage. You get? Yeah. That's why I hate a man that would raise his hands on me. Okay? So basically venye nimekwambia inakujanga na hizo vitu za cultural, and it's social, it's economical, it's all a mixture of stuff. You just mentioned something about toxic masculinity and ego, and also childhood exposure to violence. Mtu amegrow akiona hapa madhe anatandikwa mbaya sana, hadi hiyo time unapata wamekula mapema. Mzaya akikuja kila mtu amekuja akiwa mlevi. Amekuja akiwa mlevi na anawapiga. And then the other thing is mostly the other thing is financial stress. You know. No. Yeah. No. I've been in a place where mimi acha sitatetea eti juu umesota upigane. Kuna wenye wanafanya hivyo. Nimekwambia ni ufala. Hiyo ni ufala. Ni jina fulani sitaki kutumia, but hiyo ni ufala. Utoto. Kwa sababu unatumia eti juu uko broke. Juu uko broke. Okay, mimi nimekwambia usitafute kazi ya mozi haso. Can I tell you something? I was living in a certain neighborhood, and then these people, they were a young couple, and they decided to get married. And then after getting married, and now this guy had no job. The lady had no job, you know. Na wamezaa watoto wawili already. But now hapa kwa nyumba, mbona walikuwa wanazaa? I can't explain. Sasa wewe unajua uko broke. And then that's where financial stress comes in. Nani alikwambia uzae? Kwani hakuna family planning? Yo. Lakini saa zingine pia nyinyi wasichana mnajekelea vitu za ujinga. I mean, za kama uko ready kulea. Mimi ndo nilikwambia uzae. Sasa unazaa, and then unaanza mambo ya stress. Na hata wewe mwanamume ulikuwa unajiingiza kwa ngono. Kwa nini? Kama ulikuwa unajua mimba inaweza kama you know, these are the things people talk about when you get in, how long should we take before we have a kid. Hizi vitu. And then get to understand someone. Faith, run. When a man tells you he's not ready, he's not ready. Men are very blunt.
Akikwambia I'm not ready for something, I'm not ready. Take those words. Don't try to sugarcoat. Run for your life. Aiwambia nitakupiga. Siku moja nitakupiga. Yes. You know, the Bible says out of the abundance of the heart the mouth speaketh. Reverend out of the abundance of the heart the mouth speaketh. That is not me, that is the word of God. That's the word of God. So it's hallelujah. There are harmful cultural beliefs in communities. Yes. In some communities where men are superior to women, and I understand that, and they feel like women should be submissive, and violence becomes a norm. They just and Faith, let me ask you something. Now, what is submission in marriage and in relationship? There are some cultural ufala that is there. Ni ya kuleta submissiveness ni wewe kama mwanamke ukue fala, ukue mjinga. Akisema fanya hii, hata akikuletea bibi mwingine hapo uko tu sawa. Akikuletea side chick hapo uko tu sawa. Akikuletea ukedi uko tu sawa. Uko fiti. Hiyo ndio submissiveness kwa wanaume wengine. In some culture. In some culture. And then, you know, hiyo ndio submissiveness. And then I was watching some. Ndio maana wengine wanapigwa tu. But yeah, I was watching something. So you know, when you're dating, get to know the person you're dating. Yeah. Ushamba yao mtu umefika wapi? Oh, okay. And I say this a lot. Fall in love with character. Character is everything. Character is everything. And if this person doesn't have the God-given virtues, God-given virtues, zile tumepewa free. Be kind for free. Be generous for free. Run for your life. Hakuna nini ama nini. Ai, simi niko, si uniulize. Wacha niulize Faith tuambie. You're not supposed to be talking to kids that you are with in a former marriage. Sijui nini. You're just supposed to wakikutembelea shut the door for them. What the hell? Ngoja kwanza. Just mention something. Somebody just walks up to you one day and tells you, you know, Faith, can we start a family? And you're like, oh, okay, you know, for me, I already have kids. Kwa dating, you know. Achana na family. Alafu, now, and then someone is telling you, you know, if you already have kids, do not do this stuff with them. Use finally. I'm like, nani unaletea masharti? Brother, I gave this birth. Nilibeba watoto time haukuwa. Now umekuja. These are my permanent neighbors. Unamgongea mlango. Aende akiendanga na huko. I mean, you are a stranger. Kama you are a stranger. Kama akona tumbo kubwa peleke tumbo zake na huko. So please. So you see, those God-given attributes are very, very important. Yes. So what happens when it comes to violent people? Some because of the harmful cultural beliefs, and these beliefs are harmful. They're harmful because unaweza gonga msichana wenyewe na alikuwa na shida ya kichwa na amekuambia akufe. Sasa wewe utafanyani? Utaishi korokoroni. Na mimi kama Wamboi sitakuja kukuletea hata nini la maji. Mimi hata laitwa nini la maji? Kopo la maji. Kopo la maji sitaja mimi, siwezi kuja. Nasema fungwa. I can never. Fia huko. Can never. You know, I was talking to a Kalenjin friend of mine. And he seems his story na affect Wakali sana. Like we're not trying to be tribal, no, we are not tribal. They are good Kalenjin men. Yeah. Very nice, very good. Hai, kwani uko na roho na wewe hiyo? Mse ukae anakaa soft life, anakaa, you know. I saw about that and I could not call her 50.
Usianze kuwa fiti. But kama kitu ni fiti tunasema ni fiti. Kama mtu ameiva. Lazima. Now there's this friend of mine. Alisema anaweza piga bibi yake. Kumtoa tu makosa kidogo na usikubra. What did you just say? Do you know Faye, pia wanawake wenye wanapigangwa na wanakaa tu kwa hiyo ndoa ni kwa sababu there are ideas of normalizing it. They are normalizing gender-based violence because of mahali umeolewa and the kind of culture they have. Oh my god, yeah. So ukienda uambie wazee hiyo kitu, hao wazee wakole aliguzwa tu kidogo. Imagine hata alipaguzwa tu. Imagine. Hata si kupigwa. So watu waangalie kwenye wanaolewa. Please tafadhali wasichana tuangalie kwenye tunaolewa. Angalie kwenye mnaolewa. Faith amesema tuangalie kwenye tunaolewa or else. There is also the gender inequality. Unajua gender inequality? Yeah, the gender inequality because there's this gender, the male gender, that is seen to be so superior and the woman is the weaker vessel. Someone just mentioned in the morning that women are very weak, and I'm like, brother, what did you just say? Who said so? Yes, because they want to create an imbalance. That's the fact. You get. So it leads to discrimination and lack of opportunities. Unapata eti mwanamke hawezi pewa job place fulani. Do you lakini we thank God that nowadays women are doing all sorts of jobs, so we are not the weaker. We here making noise. Unapata kuna mademu wako kwa IT, kuna mademu wako kwa engineering, kuna mademu una get? Kuna mademu ni madaktari, kuna mademu ni pilots, you know. What are you saying? So these things zinaenda tu zikipungua. And I so think worry. As time goes by, inafaa change mbio juu. Some of us are short-tempered. Some of us have guns. Okay, I was saying something. Kwa meme. Can you learn to control your anger or how you react to situations? Some of us actually come from Kisii. Some of us have guns, you know. Ni watu unajua kuna ingine nilisema ninaenda Kisii naanza kupigia kelele wapi kumbe ni Bomet. Watu wa Bomet na Kisii unajua umekaribiana hivi. Someone mentioned wewe ni jirani yetu. I'm like Bomet. But you see Faye, you see the way you bring up a child matters a lot. When you bring up a child in a toxic environment where they see you beating your woman, ama the girl sees you beating the father. Now that is where all this begins, and then this child anaipeleka hadi akigrow up anaendelea na the same thing. That's why you find it's a cycle that never ends. Na ndio maana unapata nimekwambia a good example ya mtu alipata babake anakunyonga pia anaendelea kunywa, so that one becomes a family of drunkards. The same thing babako anapiganga mamako anapiganga babako, and then you continue with it, unaipeleka hadi in your adulthood. Ayesiisha. So these are the things that are actually zinachangia. And then you know I was watching some videos from Instagram, and then I saw this lady. She's married with 3 kids, and then the husband is a drunkard who normally comes in every late hour. She beats her up and afukuza kwa nyumba, and then one day this woman says, today I want to step anakunywanga. The woman is not drinking. No, the guy is a drunkard. Yeah, so drug abuse is also another cause of gender-based violence. Yeah, and then it contribute. Yeah. And then this lady says one day, enough, it is enough. Today I'm going to face you as you are.
umenizoea sana. So some use this as retaliation. Unaona ile unapata okay, unapiga mtu leo ananyamaza, unampiga kesho unampiga, and then one thing with men they never learn is that we women, hiyo hasira inaenda tu kipanda pole pole. So leo umempiga akatulia, kesho umempiga akatulia, kesho. But sasa kila mtu anakuanga na ile breaking point. I don't know if you get it, you know? Kila mtu anakuanga na breaking point, and when someone does kila mtu akifika kwa breaking point, and at this point there's no turning back, you know. And then do you know what they do? Wanasema wewe acha nikumalize ama kumalize. So unapata zingine, unapata mtu aliuliwa, mtu alidungwa kisu, mtu alifanya. So please, gender based violence is not the solution. There are many ways to solve problems. And then men should learn that women are not wanawake si mtu wa kupigwa. Then manzejo, just speak out, you know. Fei kitu ingine, the reason mtu anaendelea kupigwa, unapigwa kesho ingine, ni ile shame. Ya shame, yani kiambia watu watanichukua aje. The fear of shame. The fear of also being blamed. Si ni wewe ulifanya upigwe. So because you have that fear, unaachana na ama unaona, I think watu hawatani believe, so hii kitu wacha tu niendelee. So hii huwa ina allow tu hiyo kitu abuse iendelee. So guys, just chill manze, pendaneni the right way. Na mkisikia haiwork manze, kanyaga kubwa walk away. And then there is this question now: if someone has decided now to be abusive, is there any chance of change? Who wanna change? Do they change? Not unless an action is taken against them. Faye mentioned something at the start that if someone tells you they will beat you, they will beat you. Okay. So you better run for your life. Unapikanga ugali aje? Mimi kupiga ugali. Nawasha moto. Naeka maji na boil. Inadini vizuri na boil vizuri. Naeka unga. Hiyo unga na koroga, naacha ugali na boil vizuri. Alafu sasa ndo naanza kusonga ugali. Kuna njia nyingine ya kupika ugali unajua? Kuna njia. Labda utuambie. No, I'm asking, is there any other way? No. Hata yenye ushiona kwa online, ushiona mtu anapika ugali maji baridi? Hapana. No. So how can this person change? So Faith amesema an abusive person is an abusive person. Period. They just hiding. Hata wewe mabibi wa nani? Haizi change. And I just want to know, it mostly happens to men now when they are dating you. Some of them are kupiki. Wait until you give birth. Kuna wenye wanapigana hadi kwa kudate. Now let's talk about these ones. When you guys are dating, mko fiti until you get into marriage, and then all of a sudden everything changes, and then ukishaza mtoto, oh my god. Hapana, imagine watu wanapeana red flags. Unaona kama mimi ni ufala, nilikuwa nishaziona. Unaona hata venye the type of anger mtu anakuanga nayo, hii itakwambia huyu mzee anaweza kupiga ama atakupiga. So hapo kwa dating, take dating very very serious. Very very serious. Andika chini hata kama ni record. Someone was really amazing me the other day, you know. Sometimes you imagine hata trigger huyo mtu uone how far they can go. You know hata nimeandika some of the red flags. I was like, come on. It's nimeandika some of the red flags. If someone will show me this, then I'll know this is not the right person, and I'll be like, okay. Well, hiyo ni checklist na it's very important. So it's very important. Guys, you should have checklist. Sema this person tuko na yeye but he can do this. This person anafanya hivi. This is what he does. This is what he says. This is what he says. And
I was like, okay. Ebu imagine mna date na msee, maybe you're living together, ama mwambie utaenda kumtembelea. Ebu jifanya hata mgonjwa uone if this person can even cook for you, ama order you something. Yeah. Ama atakwambia sasa hata ungeamka basi ujipikie chai. No kumzik. Si hata mko kwa marriage itakuwa hivyo. Takufa nje. That's why nasema kwa kina ndoa. Kwa kina ndoa ni kungori. Can you imagine someone has not been there since morning and wewe umebaki na mtoto kwa nyumba. And then kazi ya mtoto sio rahisi of course. Akikuja chakula yao ulipika but huja warm. Hata amefika ukamwambia please could you warm your food? Wacha hata maybe acha hata nimechoka. Akiama hata nimebeba mtoto ama acha nikimbie kwa bafu. And some is like no. That's your work. Hata ajali atakwambia what have you been doing the whole day? Mwachie hiyo kazi yeye kidogo uone kama atawezana. Uone kama atawezana. Hawezani. Lakini atakuuliza what are you doing the whole day you girl? You're so lazy. And those men who like body shaming women after they've given birth. Can you know, that's also another point where violence comes in. I don't want to be personal kwa sababu sasa umeanza kuguza mahali. Pole. But now mimi I don't like that. You made me pregnant. I brought a full human being to the world and then you expect me mwili yangu ikuwe the same and then you start body shaming me kuniambia niko lazy. Ndio maana nimekwambia Faye, hizi vitu zinaanzanga tu kwa dating. Usiharakishe kudate. And that's why nasema wallahi some of us then marriage is not for us because ile temba tuko nayo. Some of us come from Kisii and mko na katempa kako hapa. You're very proud of being a violent person. Naanza kukushuku. I'm not violent. I swear I am not a violent person. Vile unasema some of you come from Kisii. I am not a unajua uliekeleanga Caleb kikofi cha mgongo. Mimi hata unasema tafadhali ilikuwa jokes. In fact hata we were just iliingia. Sasa unaambia hata nilipiga. No. It was just that mnajua mnakuanga na Caleb on Friday ataisema. Some of us ataisema. But I think people also need to learn how to control their anger. Unaona kuna watu kama sisi I mean. Si umesema some of you come from Kisii. Some of us come from Kisii and atufikirie mara ya pili. Sasa I am too proud of being a beta. No. What I'm saying. Wewe inakaa fi huko lewa na mkamba utamuona vibaya sana. But what I'm saying is that if you realize you have that uko na hiyo hasira yenyewe like you cannot control it, you know, like mimi yangu ilikuwa nikiwa mtoto like sieti imeanza sai but I'm working on it. I'm almost somewhere, you know. Wewe ule ukikasirika unaangusha kila kitu. I'm working on it and on the anger issue. So that's why nasema when you try to say kusema it you're going to beat a woman, and one thing I don't like is seeing a man beating a woman. That's you in the I also don't like seeing women beating men. I also don't like seeing men being beaten by women. Mimi sijasema I'll beat men. No, I haven't said that and I don't want to do that because it is a very bad thing to do, you know. It is not respectful, but also men beating women, that's hiyo ni bad. Wacheni manze, mimi nasema tu mpendane binti. Kama haiwezi walk away ama so inarudisha the innocent face. Akipendaneni vile inafaa. Venye tu Mungu alisema. How it is did in the
hata Mungu akuseme eti Adam apige bibi, you know, hata Adam hakuna kwenye iliandikwa eti anapiga bibi, alafu mtu anasema eti Adam hakuwa mkali, eti Adam hakuwa Mkikuyu, Adam hakuwa Mkamba, Adam hakuwa nani, eti Adam hakuwa Mkisii. Personal, guys. Hey. You know something, they just you feel like they're piecing your heart apart. You're like, guy, you gonna beat a wife? And you know, yes, you want to napiga mabibi zetu. Nah, hiyo ni kawaida. Brother. Hey. May the Lord help you. May the Lord help us. Anyone who say it's a kawaida thing, may the Lord help you. May the Lord forgive you. Mungu akusamehe. Kabisa. Mungu akusamehe. Kabisa. And Faith, let's just talk something. What are the practical steps that someone can just decide, you know, this is a toxic relationship, this is a toxic marriage, let me just step aside or let me leave. What are those? How does it start now when you have made your mind and you're like, I'm no longer staying here, I'm no longer settling for this, I need to do something. The law of detachment applies. How does it apply? Start detaching from this person. See, maybe you loved this person. Of course, you loved this person before you got into this marriage. Yeah. So sasa anza kumwachilia ukiwa kwa hiyo ndoa. Is it mentally, physically, or all of them, kwa sababu everything starts in the mind and then to the body and soul. So when you start detaching from this person, say, no, I deserve better, start loving yourself more. Sasa utaanza kudetach. The love you feel for this person now inaendelea kudidimia. That's how you'll find yourself living. Thank you. But now when it comes to, so you saying that there's these ladies or men who walk away but they still go back to that toxic kwa sababu they never detached. Yeah. Bado wana feel they love this person, because you see these people who are violent, they have a thing of atina kupiga but unajua nakupenda, siwezi pata mwingine kaa wewe. Yes, they manipulate. A lot. Yeah. Wanakuanga nako katabia ka manipulation. So because anakuonyeshanga hiyo na maybe the person is wealthy, and wewe unajiambia nani mwingine by the way anaweza nipende hivi, ama kulilia kwa poshika yenu, ama unaenda wapi na watoto watatu ama wawili ama mmoja. They have this mentality. Takuwa nimekupea watoto watano, utaenda wapi? And I pose a question to you, Faye. The same man, if he would die, does it mean your life would be at still? The same person you're going to, because na wanakupiga. Mungu akisema alale, hao watoto hawata grow. Oh my God, they'll grow very fast and fast as they well. Will grow. So hiyo homo sapien yenyu ya kukaa mahali pamoja, clinging to the same Homo sapien, God amesema homo sapien wa cling to the same person, and you know this person is beating me, this person is this way. So imagine the same kids you want to have a father, you will leave them motherless one day because this person has decided to slap the shit out of the shit out of you. Imagine, which is wrong. Me, I don't condone violence. Violence is abuse is a no go zone. Abuse is a no go zone. No go zone. Did I just say so? Nimesema zone. Ni ugali bado umekula nini? Leo umekula ile chapo ya brown. That's the reason. That's the reason. That's the reason, manze. Kula chapo ya brown. It is okay. It is okay, no problem. And now, Faith, and I think today we might need to end it here. It's just some 4 minutes to 3:30. We'll be having some good news coming up. And it has been really nice. But the punchline we are saying, if you see those red flags, please run for your life.
you know. Date properly before you say I do. Period. How do you know that you've dated properly? Because some of these people, they'll change once you're in marriage. Nini, si unakwambia hata wewe mwenyewe umfanyie hizo mama 1 2 3 ma gymnastics. Hao watu hawawezi. So amesema tu wafanye ma gymnastics. And then we know features milele. One way or another kuna moja ataitoa. Uta notice. Life sometimes is a movie. Life is a movie. Wafanye gymnastics so that you know their angry side, how they how they behave. Sasa unajua the limits za mtu. Sometimes kataa hata kufanya kitu anasema kwa kichwa ngumu unayotafanya nini. Siku moja acha kukosa kuosha vyombo. Hata si vyombo kama vyombo ni vitu basic. Kuna kitu kama ni wewe hujaona wanaume wanapiga wanawake juu eti amepata kuna vyombo. Kuna mchezo. Ama hata kosa kuiron shati. Imagine. Aba ile shati alikuwa amesema ndiye anavaa kesho yake ndani ya maji. Hiyo siku asubuhi. Uone nini atafanya nini. Very important. Kiatu unajua ni ile moja yako nayo. Hiyo siku make sure leo uendi kazi, you're gonna stay in this house. Hapana. Hiyo nayo hapana. Weka ndani ya maji. Wewe wacha mtu aende kazi. Ama hata simu. Chukua simu yake ficha. Ficha. Ama chukua simu yake jitumie pesa yote atafanya. Utapigwa. Chukua simu yake chukua pesa yote. Wewe naona unataka kupigwa tu. Hapana, si tunataka kupigwa. I mean you just say something. I mean you want to know these people when they're angry wanafika wapi. How far they can go. And you should also show them how far you can go. If they disturb your peace, so thank you very much for tuning in. This has been You Drive Show, your favorite show. Tumesema hakuna kupigana. Wewe kama umeona it is not well, kanyaga kubwa. Watu waachane. Tuachane mazee, haina haja tuumizane bure. And then we ended there, Faith. You have something to tell our lovely viewers? Lakini kuna kitu ya kuambia kweli. Ana anasikia kulala. Nimesema tu Akivens, nimekwambia a little bit under the weather. She's under the weather. Ile kitu iko tu, just you guys love each other properly. If it's not working, just go your separate ways. And now you know this conversation does not end here. Naona producer kuleto anacheka. I don't know, but anapenda kupigana wewe. Ndio maybe hata anapiga bibi and we not going to allow. Nilimwambia ukipata na mpiga na kuja na mbogi tunampiga. Hata si wewe peke yako, you include me in that. Tunampiga. Na tunagonga wali majembe yaligongana. Aligongwa. Nasikia fiti. So mbavu ni aligongwa. So tutagonga hapo mahali mbavu aligongwa na majembe. And you know that's the very most painful part for them. Ule naye ali ule naye ali-exaggerate kugongwa huko hivyo. Unajua sasa hivi watu wanachoma wakipuliza. Ulikuwepo? Watu wanapeana 40%. Watu wanapeana 40% and then wanaondoa 10 na baki 30. Ni kupuliza tu kupuliza. Somebody was mentioning something about mafuta. Ime-raise by 40 alafu ikakuwa reduced. So puliza. Amepuliza ikarudi 10. Square hivyo. Hivyo ndivyo kuna happen sahi. So pulizeni wantu. By the way hiyo acha nikwambie kuna mtu alituuliza, nataka kuwa mrembo ama kuwa goon. I remember there's a friend of ours this morning and then he just asked that. We were just conversing and then he said, you either choose one. Kukuwa mrembo ama goon. Kukuwa mrembo ama goon. Because he said atu support ni pande moja. Unajua sasa kuna one term na kuna two term. Sasa kwa sababu atu support pande kuna ile pande ya huyo mtu. Na tutaki kuisema. Sasa akatuita goon. Akatuita goons. Eti tuchague
Chagua kuwa warembo ama kukua good. Ama kukua Baba good. Nzejo, it was interesting. It was a nice one. It was a nice one. But mimi sasa ni good. We are shakwa good. Good mkubwa. I'm practicing goodism. But we're gonna show them when the time is right. Yeah, the Lord will make it happen. What did you tell Memorial by them? But we're gonna show them. See you They next show time. them. Show them. They go show us. Mother, bye. Bye bye. See you next time. Drive show every Monday to Friday from 2 to 4 p.m. See you there.